Et salut à tous, c'est Captain et je suis ravi de vous retrouver pour l'épisode 4, si je ne m'abuse, de cette série sur The Council. Dans cet épisode, on va enquêter donc sur la mort d'Elizabeth Adams. Dans un premier temps, on va rentrer dans sa chambre et ensuite on fera une interrogation des suspects. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais j'imagine que ça va peut-être me prendre l'heure de vidéo qui s'annonce. Donc c'est parti, faisons notre boulot de détective. Commençons par le premier point. Où est-ce qu'il y a du sang? Où est-ce qu'elle a été tuée? Apparemment, elle est morte dans sa chambre. De l'alcool, mais ça a l'air d'être une mise en scène quand même. Elle est encore là, ok. Doom? Non? Il n'y avait pas une opportunité là, peut-être? Ok, bon. Wow! Has finished with this room? No, I haven't gone over everything yet. Perso, Sir may take his time. When Sir would like to leave, Sir has only to tell me. le E me font un peu... Bon déjà, c'est clair que ma conversation avec Elizabeth Adams, qui a été entendue par le serviteur qui est en bas de l'escalier, a été reportée à Mortimer. Donc pour moi, c'est probablement eux. Si je devais miser si je devais vraiment miser sur des gens qui l'ont tué, à l'heure actuelle, ça serait eux, les serviteurs. Et ça serait eux, du coup, ça expliquerait pourquoi ils sont revenus. Genre, ils sont revenus dans sa chambre ou ce genre de choses pour foutre le bordel ou quelque chose comme ça. My dear Elizabeth, I'm writing to inform you of some unfortunate... C'était... On l'a déjà lu. Je me demande si je devrais pas prendre des trucs anti-effort. Enfin, pour l'effort. Clock stopped at 3:54. If it was smashed during the murder, then I've just established the time of the crime. 3h54. That would clear Emily de facto because she was still with me at the time. Ok, donc pas Emily. Mais ça peut être Emma. Ça sent jumelle. A pentagram? What the hell's been going on here? Mais... Tu l'as vu tout à l'heure? Enfin, tout à l'heure. Tu l'as vu la dernière fois? Contrary to what most people believe, a pentagram's not there to conjure up, I don't know what evil or demonic creature. With the point toward the top, the pentagram is an ancient symbol of protection against evil. Many esoteric rituals are based on this shape. Could Elizabeth have been sacrificed during an occult ritual? Si ça avait été le cas, je pense qu'elle aurait été sacrifiée au centre du pentagramme, non? I wonder if Elizabeth's death has anything at all to do with this pentagram. Pas forcément, If parce the qu'il était ritual was déjà... wrong and degenerated, Elizabeth would probably have been killed in the center of the pentagram, not 3 meters from here. That's strange. Encore une fois, je pense qu'on est beaucoup dans la mise en scène. A notebook, written in Elizabeth's handwriting. It is written in a mix of several languages. Not too easy to work out. Fuck. Donc ça, c'est la lettre qu'on a déjà lue. Les 2 lettres qu'on a déjà lues. Ça a été pas. Et là, on va découvrir l'arme de George Washington. Fairly new, I'd say. And judging by the weight of it, fairly light. A tribute engraved on the barrel. To the liberators of France. Setup. There's a few dried traces of blood on the grip. Difficult to know for sure how they got there. It's extremely well maintained. The barrel is perfectly clean. It isn't loaded and well, there's no traces of gunshot residue. Donc c'est du setup. I'd conclude that it hasn't been used recently. On essaie de me faire croire clairement que Try c'est to find Jack its Perrault. owner. J'espère juste que le jeu va pas me faire forcer en fait à ce que le personnage dise c'est Jack Perrault. Alors que mes conclusions perso en tant que joueur, il faut dire c'est un setup, on essaie de me faire croire que c'est lui. Piece of fabric. High quality at that. I'd say it's silk. Going by the texture and the gray hue, it must come from a dress, that kind that women of quality wear. It's a travel dress. The silk has been lightly waxed to protect it from bad weather. And I know the very woman who came up with the idea, given all the traveling she does. My mother. God help us. Why did she come here in the first place? The material appears to have undergone abnormal wear and tear. Excusez-moi. She must have been scouring the countryside, and that doesn't look good. Attendez parce que... Piece of fabric.
J'ai pas High fait... quality at that. I'd say it's silk. Going by the texture and the gray hue, it must come from a dress, that kind that women of quality wear. The color doesn't correspond to Emily's black outfits, and Elizabeth doesn't have anything quite like this in her wardrobe. Let's take a closer look. It's a little dirty. It must come from the bottom of the dress where it touches the ground. I recognize that moire pattern. It's the same as the travel dress my mother was wearing when she left. But why the hell did she come into this room? Donc, on a probablement le fait que sa mère soit venue ici. Est-ce que la corde a changé? Je crois pas. Donc sa mère est venue ici. Du coup, ce que j'avais dit, c'est que ces voix dans la tête d'Elisabeth correspondraient au fait que quand elle a vu la mère, ça lui a rappelé les voix peut-être. Ou alors elle était en crise de démence et du coup la mère a essayé de l'aider. Mais du coup, les coups de couteau sont pas logiques. Parce que si vous essayez d'aider quelqu'un, vous ne poignardez pas. La première chose que vous ferez, à la limite, vous essayez peut-être de l'assommer. Ça peut être ce genre de crime. Ça peut être du coup une mort par accident. Maintenant, la mère la mère tout simplement, de notre perso, me paraît pas être très forte physiquement, assez forte pour assommer quelqu'un. Ma théorie c'était qu'elle l'a assommé, elle l'a tué en l'assommant, peut-être, et elle a voulu masquer la mort en lui donnant des coups de poignard, mais ça serait pas logique parce que dans ces cas-là, elle aurait fait attention à effacer toutes les preuves derrière elle. Le fait qu'elle soit venue dans la chambre et qu'elle soit partie, qu'il n'y ait pas de traces de sang, c'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait pas de traces de sang ni d'effraction me paraît bizarre. On sait que la chambre a été déjà pouillée comme ça. Donc j'imagine que pour les joueurs en fait qui découvrent la pièce pour la première fois, s'ils n'ont pas été à l'épisode 2 du coup je crois, enfin s'ils n'ont pas fait le travail de recherche qu'on avait fait, j'imagine que doivent se dire oh là là c'est le bordel, mais nous on sait que c'était comme ça, au final il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé quoi. Là-bas il y a quelque chose qui n'était pas par contre, je crois pas. Huh. The talisman that I gave back to Elizabeth. I can't exactly say it brought her good luck. Qu'est-ce qu'il fout dans un coin de la pièce qui est assez loin d'un peu tout quoi. Je saurais pas dire. Vials of laudanum. The label shows that this laudanum comes straight from America. I wonder if Washington's involved. Ce serait plutôt le père, non? Qui masquait le fait que sa fille était folle. Blood spatter indicates that the murder must have held Elizabeth upright during the attack. Even if Elizabeth wasn't very big, I doubt she wouldn't have put up a struggle. It takes tremendous strength to overpower someone like that. Donc ouais, ça peut pas être la mère. À moins qu'ils s'y mettent à plusieurs. Et là, c'est le serviteur. Du coup. Knocked over bottle of wine. What kind of plonk is that? Hey, it's a Bordeaux. That's a Chateau de Briand. It's a great wine. Ok, donc c'est du I don't know faux. what's happened to this wine, but it's undrinkable. Donc c'est du faux. Ça a été remplacé. The blade is short and thin. Well sharpened, apparently. It's covered in blood. Still fresh. C'est l'arme du crime, hein. The lower part of the handle is unsullied by blood. The murderer gripped the weapon so tight that there's no blood where he held it. The handprint indicates a small and slender hand. The handprint on the handle is really small. I can't imagine a man with a hand that size. It must be from a woman's hand. Et là, du coup, le plot s'épaissit, là. Parce qu'au final, les femmes, on n'en connaît que 2. Enfin, maintenant, on n'en connaît que 2, mais 3. La mère, Elizabeth Adams, Emily, et le problème, c'est que c'est la 4e, Emma, qui est également sur l'île, mais on ne sait pas.
Donc si les deux, par exemple si la mère de la mère de notre personnage et Emma sont ensemble, elles auraient pu tuer Elizabeth Adams à deux, et c'est pour ça qu'on aurait eu le fameux elles sont revenues, enfin ils sont revenus, au pluriel. Elle aurait peut-être dit. Poor girl bled to death. Whoever left that footprint has boats for feet. That's at least a size 15. Where's a size like that here? Peru? Washington, maybe. C'est étrange. Ils étaient combien à la feuille du crime? Elle a plus son œil au beurre noir. Elle a plus son œil au beurre noir. Est-ce que c'est parce que c'est normal, une fois que vous mourrez, peut-être que le sang disparaît? There are numerous marks on the body. She must have fought like a lion. It couldn't have happened without a lot of noise. There are also a number of old scars. Qui est la chambre à côté? Parce qu'ils ont forcément entendu quelque chose, c'est pas possible autrement. People who scar themselves in this way generally do so to relieve some kind of psychological suffering. By trying to master the pain, they establish their self-control. Scarring, ugh. Scarring isn't very regular, but Ça, c'est they're le fruit mostly de sa from démence. old cuts. She had the sigillum de Ameth tattooed on her, the symbol of the living God, written in the language of angels, according to believers. It is rare for someone to know about symbols like this at her age, unless her mother was a tutor. Bah oui, on le sait. Ouais, là c'est un peu dommage parce que je veux dire, on a discuté avec Elizabeth Adams, en fait le personnage pense comme si on n'avait jamais été là, comme si on n'avait jamais parlé, comme si on n'avait jamais croisé. C'est dommage. I count no fewer than 9 wounds on the thorax, with a lot of blood. At first sight, I'd say that's what caused her death. Neuf plaies, je me demande s'il n'y a pas de la torture qui a été mise en jeu là pour le coup. Et qu'il y en a certaines qui étaient voulues pour ne pas être létales. It looks Pourquoi la as faire though the parler? wounds were inflicted from a precise angle, as if the murderer was standing behind Elizabeth. Derrière. Some of these tattoos are veritable works of... What's that? The skin between her breasts is different. Bloody hell! This tattoo was drawn on a page of leather and stitched onto her skin. Probably during childhood, if the scars are anything to go by. It's the same kind of tattoo as on the rest of her body. Ah putain. I see no sign of bruising on the skull. The only clue is a scar from a previous craniectomy. Poor Elizabeth, she must have been very young when she went through all that. Elle te l'a dit. That's torture. She also has old scars around the neck, maybe mutilations. J'aimerais bien examiner. Ah si, je crois que c'est. Il est là son. Mais il était pas là son livre là? She bled from the nose. There's signs of bleeding, but I don't see any traces of bruising. There's signs of bleeding, but I don't see any traces of bruising. There's signs of bleeding, but I don't see any traces of Ok. bruising. C'est le même, my bad. Sorry. What a strange smell. Laudanum. Certain courtiers use it to get drunk. If taken in large quantities, it can provoke fits of madness.
Donc, si on résume, ça correspondrait avec le fait qu'elle était alcoolisée, mais pour moi c'est un setup. Est-ce qu'on la force? La meurtrière, parce que ça semble être une femme, portée du 49, avait une force assez grande pour la maintenir debout contre le mur. Il y a eu bataille, et elle l'a poignardée dans le dos. Ça a pas de sens dans ma tête là. No wounds, but blood on the right hand. Nothing on the left except that tattooed symbol. This pinnacle's a trap. The wearers of the pinnacle thought that they were protected from evil by surrounding it inside the different circles of the pinnacle. No marks or bruising around the wrists. Doesn't look like she was tied up or held by force. Pourtant, au niveau. Non, bah non, en fait, on n'en sait rien, c'est juste qu'elle a été tuée contre le mur et qu'elle a été tuée. Enfin, elle a été tuée contre le mur, mais la personne était derrière. Comment c'est possible qu'il y ait du sang derrière, sur le mur si elle a été tuée par derrière? Enfin, si l'agresseur se tenait derrière. Ça n'a pas de sens. Blood, but no trace of blows on the legs. The direction of the blood streaks caused by the wounds to the thorax show that she was standing when she lost blood. This proves that she was standing when she was assassinated, possibly held by someone or something. Donc je pense que le Pérou était sur les lieux. Quoique, je sais rien. More tattoos, similar to those on the rest of her body. Agression sexuelle. Je suis pas sûr. Ouais, est-ce qu'il y en a une? En vrai, j'en sais rien. Parce que c'est vrai que Jack Pérou. Pour le coup, s'il y en a une, on peut être quasiment sûr que c'était Jack Pérou. Quoique. J'interroge Napoléon. Napoléon, il a quoi comme pointure? Parce qu'il peut avoir des mains qui peuvent correspondre à celle d'une femme. Est-ce que du coup on a de nouveaux éléments ou pas? Blood spatter indicates that the murder must have held Elizabeth upright during the attack. Tout en étant Even derrière elle. if Elizabeth wasn't very big, I doubt she wouldn't have put up a struggle. It takes tremendous strength to overpower someone like that. Il y en avait un autre là, non? Il n'y a pas un truc à gauche? J'ai peur d'oublier quelque chose, mais je pense que j'ai fait le tour. Le couteau, trace de sang, l'alcool qui est faux. L'horloge, 3h54. Pas une caméra de sécurité. Je pense que j'ai tout. Hein. Je veux pas trop ce que j'ai pu louper de plus. Les traces de sang. Et le fait que ma mère était sur les lieux. Has finished with this room? Do you know who could have made such a mess of this On room? sait, mais bon. Miss Adams, sir. We were given orders to leave the room as it was, so as not to rush her. Did she have a fight with someone to get the room into this state? Not that I know of, sir. Miss Adams would sometimes throw a tantrum, during which she would destroy anything that came to hand. Lord Mortimer told us not to enter the room. Thanks for that information. You are welcome, sir. Has finished with I this know room? enough now. Thank you. Very well, sir. Sir may return whenever need be. I shall guard the door. Bon, on a des questions à poser là. L'idéal, ça aurait été de prendre des élixirs parce que j'avoue que les interrogatoires, le questionnement des suspects avec peu d'efforts comme ça va être un peu compliqué. Après, j'ai toujours les trucs pour avoir réponse parfaite, enfin, opportunité parfaite, etc. Mais bon. Bon, on commence par qui? On va commencer par le premier qui vient, honnêtement. C'est qui là? Monsieur Johann van Volner.
Il était loin, hein, donc je suis pas sûr d'apprendre grand chose de lui. Après, il y a peut-être des choses dans leur chambre, donc c'est pour ça qu'on va les... The alchemist is a young man. Peut-être des trucs des forts, des gelées royales, non? À prendre. A chest locked with a 4-letter code. Oh, Surely shit. a word close to the owner's heart. Ah, ok, moi que je sache. Pour le moment, on va pas se prendre la tête. Je peux. Golden elixir. Nice. J'ai pu le ramasser, j'ai pas vu. A table of alchemical symbols. Someone circled the zinc symbol. Ok. A chest locked with a 4-letter code. Surely a word close to the owner's heart. On va essayer Zing. Ah bah non. Modifier la quatrième lettre. Zing. Modifier la troisième lettre N. Modifier la seconde lettre I. Modifier la première lettre Z. Hop, on vole allègrement chez le mec, pas de soucis. The sorrows of young Werther. There's a handwritten text signed by von Werner on this first page. Dear Elizabeth, I know that this book is but a small token compared to the delightful moments you gave me, but I hope that this will nonetheless keep the memory alive. Your ever obedient servant. So, Volner had a relationship with Elizabeth. But that's hardly surprising given his fondness for the occult. Ah, ça change quand même pas mal de choses. Ça change quand même pas mal de choses. The signs of obscurantism. Selon moi, ça change même énormément de choses. Il a des questions à... Je vais avoir quelques questions pour lui du coup. On peut pas le prendre ça? C'est un reflet. Je sais pas. Ok. Amber. Nice. The alchemist is an old man. Donc là, le thème de la chambre, c'est la chimie. Là où la dame... Je sais plus c'est quoi le thème dans ma chambre. On peut pas voir ses boîtes, ça se trouve il y a des trucs à regarder, non? 49, pas du 49, hein, je pense pas. Shit. Bon, on va lui poser des questions. What can I do for you, de Richet? Monsieur, Lord Mortimer has appointed me to investigate the tragedy that befell us last night. Oh, yes. It's horrible. Yes. How can I help, monsieur? Did you see how many tattoos Miss Adams had on her? Of course. Who wouldn't have noticed? Yes, but I'm sure that an expert like yourself must have an opinion on the subject. I do. She was seeking to imprison something inside her. Her own body had become a sort of prison. She wanted to protect herself, is that what you're saying? Elizabeth was a flame, a candle in the night. And like all candles in the night, she was surrounded by darkness, by her demons, call it what you will. One thing is for sure. She struggled against hell and high water not to let her flame go out. Excuse me for asking, but did you know Miss Adams? Oh, she... not really, to tell the truth. No. I found the Werther dedication, signed by your hand, monsieur. Would you like to change your version now? Be careful, de Richet. Don't push your luck. My relationship with Miss Adams was pure, and has nothing to do with you. Well, continue playing the detective as you see fit. But if I find the bastard who did that to Elizabeth, I will... Yes! I would have preferred a simple response, but I see I have my answer now.
Exactly how long had you been seeing her? I have no reason to answer you. I see. Is that what you want me to tell Lord Mortimer when he asks what I found out? It's only been a few weeks. I get the impression that your romance was over. Am I right? So? What does it matter to you? I would never have attacked her, if that's what you're insinuating. Who put an end to the relationship? You or her? It was her. It was her. But what does that matter? We both agreed. J'ai envie de voir si je peux exploiter quelque chose sur lui. Vulnérabilité, diversion, fuck. Ah mais ça veut dire qu'il a une conviction, manipulation. Il a une invulnérabilité que j'ai pas envie de me tromper dessus en fait. Inter. Please, tell me a little more about the nature of your relationship. That is a personal matter, monsieur. Yes, that is true. So, tell me. All right. It was passion. That's why we couldn't stay together. It scared her. You loved her, didn't you? That is none of your damn business. Your feelings betray you, sir. So what? Yes. I loved her, like a moth loves the flame of a candle. That's why we could never be together. Where were you last night? In my room. I read a few ancient manuscripts before going to bed. But I didn't stay up long. I was tired. Thank you kindly. We finished. I'll have a look around and then take my leave. Do whatever you have to do. Faut que je nique les effets négatifs que j'ai, je crois que c'est ça. Et je vais bientôt avoir le succès, puisque je vais avoir le fait d'avoir utilisé les 4 consommables dans une quête. Il y a un succès, je l'ai regardé tout à l'heure avant de lancer l'épisode. Alors, lui, du coup, on a obtenu quelque chose, donc ils avaient une romance, probablement... Alors, lui, il l'aimait, pour elle, c'était plus passionnel, je dirais. En tout cas, lui était attaché à elle, elle peut-être l'était un peu moins. Elle avait peur en tout cas de cette attachement. Devil's thorn. I'll keep it. Donc c'est bon à savoir, je pense. C'est toujours bon à savoir, en fait. Ça peut pas faire de mal. Ça ajoute des nouveaux éléments, mais bon, pas grand chose non plus de... Gamebreaker, je n'arrive toujours pas à me faire en fait le dessin du crime. J'ai besoin de savoir ils étaient combien en fait dans cette chambre. Je me demande s'il y était... Non, il était pas celui que je viens de voir, parce que sinon il aurait... Ce Jacques Perru. Il aurait forcément... Comment? Il aurait forcément pété un câble. What do you want from me, de Richet? Greetings. It's fallen to me Cut that... the crap! Get to the point. We both know why you're here. And have you got anything to tell me? What does it matter? It's too late anyway. Do what you have to do and get out. It's never too late, sir. If you have something to say, now is the time. You don't understand. Everything's already written. It's over. Why is he behaving like the perfect culprit? What is it that's already written? I'm not sure I follow you. Il joue un No, jeu. you don't. Il joue un jeu. On lui a demandé de jouer de passer pour le coupable. Pourquoi on lui a demandé ça? The Massacre of the Innocents by Rubens. A bit gloomy. Guess my room. It's not that Imaginez, bad. vous êtes invité chez quelqu'un, il y a ça. Vous avez beau aimer les arts, vous dites ouais, mec. Mais du coup, qui est-ce qui lui demanderait de jouer ce jeu? Dans quel but?
Enfin, le but, si, d'éviter l'enquête, mais... Records of the police. Notes intended for the police lieutenant of Paris. It's a list of people under surveillance in Paris. And there's some well-known names on it. This is valuable information. This shouldn't be lying around. Qu'est-ce que c'est que ça? Chausse-pied peut-être, je sais pas. Clé à 4 cercles, où est-ce que j'avais vu cette clé-là? Dear friend, please come and join us. We must meet about the ongoing operations in Paris. A boat will be waiting for you in Calais and will take you to Dover in England. From there, a carriage will take you to the port of Tintagel, where a frigate will be waiting for you and other guests, so you can meet up with me on my island as quickly as possible. I await your arrival. Lord William Mortimer. Tintagel, on est d'accord que c'est un... La dernière fois que je l'ai entendu, vraiment, c'est dans Camelot. C'est une région en Angleterre, je crois. En Royaume-Uni, plus précis. C'est peut-être en Écosse, je sais pas. Mais le fait qu'on puisse, entre guillemets, sortir me fait dire qu'on reviendra ici plus tard. Dans le jeu. J'ignore si nous nous reverrons, je suis prisonnier aujourd'hui, piégé par mes propres décisions, tu dois être protégé, mon avenir est perdu, mais toi tu peux encore être sauvé. Quelle que soit la rancœur que tu auras contre moi, sache que j'ai pactisé avec un diable que je pensais maîtriser, je croyais que je connaissais les monstres, mais ce que j'ai fait pour la France n'est rien comparé à ce dont ils sont capables. Aujourd'hui je ne vois pas d'issue, les malchances se referment sur moi, je t'aime, maintenant et à jamais. Il parlait à une femme. Maintenant ça va. The Massacre of the Innocents, but by Van Harlem. I think that Mortimer likes to play mind games with his guests. Je pense que du coup, c'est avec culpabilité qu'il essaye de jouer dessus. A pattern with 4 circles. Dites-moi qu'il a le gelée royal. Il y a une enveloppe également. Dear Monsieur Peru, I'm writing to thank you for the funds you sent. These funds will be crucial for the renovation of the western wing of the orphanage. The children you sent are doing marvelously well, and little Pierre will soon be walking. Some of them still sometimes suffer nightmares about their parents on the scaffold, but I expect they will cease in due course. Should you decide to send us more, please note that another 20 beds will soon be ready. The children and myself will never thank you enough. Long live the Republic. Long live France. Sister Marie-Hélène. I have no space left. I'll retrieve it later. Donc, il a quand même une... Comment je peux dire ça? Il a quand même une part sensible en lui. Est-ce que c'est à cette Marie-Hélène qu'il parlait? Nice decor for a revolutionary tribunal judge's room. Ah putain, mais j'avoue qu'il... c'est... En fait, c'est vraiment... Il est vraiment victime de... Another painting on the massacre of the innocents? Ok, donc je pense que vraiment Lord Mortimer lui dit on va te faire piéger le fait d'être d'en être pris au noble. J'imagine que c'était ça le tribunal des révolutionnaires. All right. Have you finished? Not quite. I'd like you to answer a few questions. I'd like to talk about the letter you're writing. What woman is it addressed to? Who says it's a woman? I'm not saying any more. There's no point you insisting. Ah d'accord. All right. Have you finished? Not quite. I'd like you to answer a few questions. You were armed the night of my arrival. Can I see your weapon? No. You do realize you're not helping, don't you? You're making it worse for yourself. I know you were at the scene.
We will save a lot of time if you just tell me what happened. You know nothing at all. Enlighten me then. For now, I have your footprint in a pool of blood. That's right. The only thing you can prove is one of my boots was at the scene. Congratulations, you've wrapped up the investigation. Non, 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 non. All right, have you finished? Not quite. I'd like you to answer a few questions. Il est vulnérable dans quoi, lui? Je sais plus. Journal. Vulnérabilité psychologique. Il va avoir une immunité, le problème c'est que je sais pas quelle c'est. J'espère juste qu'il est pas... Il est pas... Let's get right to it. Are you Elizabeth Adams' murderer? That is for you to prove, if I'm not mistaken, boy. You weren't expecting me to do all the legwork for you, were you? Lazy man. Ouais, non, ça je le pourrais pas. Goodbye, sir. We shall meet again. Probably. C'est pas lui le coupable. Là pour le coup, encore une fois, le jeu c'est de me faire croire, et encore une fois le fait de couper l'interrogatoire dès qu'il se braque me fait vraiment dire que le jeu vous fait dire... Enfin le jeu veut vraiment que vous disiez bon allez c'est lui, on arrête l'enquête et on va voir le Mortimer. Mais c'est pas lui. Clairement c'est pas lui. Je pourrais faire ça... Il y a encore la gelée royale ou pas? Il est là? Il est pas là-bas, le Napoléon? Ah, ça sonnait, non? The Prince by Machiavelli. A perfect read for anyone with a surfeit of ambition. That might come in handy. Ok, je suis un officier également. Ah, là, Napoléon. Qui a l'air d'être plus que... Ah, il est en train de lire. Il est plus que pensif. Limite, il regrettait, mais... Carmelite water. They say that if you drink this, it gives you a real boost. Ça pourrait être ça pour le boost qui lui permet de... A bicorn decorated with a cockade. It must belong to a French soldier. Ça pourrait... Vous savez, le boost là, ça peut être ce qui lui a permis de tuer quelqu'un. It's a beautiful weapon. Levi damask blade. It's marked with the initials of the manufacturer in Versailles. My dearest son, I'm writing to implore you to act quickly. The situation is rapidly worsening here. Paoli continues to steer our motherland, Corsica, toward open warfare between France and England. His men are everywhere. We are obliged to go into hiding and are unable to remain in the same place for more than 2 days. I wouldn't be surprised if they targeted us soon. Make haste, my son. You hold our destiny in your hands. Your loving mother, Maria Letizia Bonaparte. Bon, on sait qu'il était du coup pressé par sa mère pour agir. Qu'est-ce qu'on a comme tableau ici? The Battle of Alexander at Issus, or how Alexander the Great triumphed over King Darius. Yet another one with delusions of grandeur. Honey, I couldn't have hoped for better. Hannibal crossing the Alps. Another military success. Why do I get nothing but visions of horror in my room? And he gets victory after victory? Est-ce qu'il y a des préférences côté Mortimer? Clairement. Vercingetorix throws down his arms at the feet of Julius Caesar by Royer, two great army chiefs. My dear Napoleon, as previously agreed, I would like to ask you to join us in January on my island to participate in the High Society meeting organized for the occasion. We shall be able to continue our discussion about our project for a new order for France. I have a proposition to make to you concerning your wish to put a strong leader at the head of France. I trust you to be discreet as to your coming. See you soon. Lord William Mortimer. Donc, il devait être discret pour sa venue, déjà ça c'est important.
parce que c'est-à-dire qu'il était surveillé. Et donc Mortimer a planifié ça probablement pour placer du coup Napoléon à la tête donc de l'Empire, à la tête de la France, et donc de créer l'Empire français pour avoir probablement sa main sur le monde. Comme il a la main sur Washington, donc ça ferait qu'il aurait déjà 2 pôles. Maintenant il lui reste l'Angleterre qui maîtriserait par qui via... Just one holster in Bonaparte's gear, and the pistol is missing. On the other hand, Ok, donc his l'arme cleaning était equipment is in mint ancienne. condition. That's typical of the soldier in him. Donc l'arme était bien... Enfin, l'arme était ancienne. En vrai, pour moi, les mains qu'on prenait pour des mains de femme, ça se trouve c'était la sienne. Et le fait de tuer Elizabeth Adams, ça serait peut-être pour se dépêcher. French actor Talma is Nero in Britannicus, the last emperor of the Caesar dynasty. A fragment of amber. Nice, ça m'a fait mon deuxième. Le problème c'est que je vais avoir trop de fragments. Et rien pour les combler quoi. Donc allez, on va lui parler. Savoir où est son arme. Est-ce que je fais une utilisation de compétences gratuite ou pas? On va lui parler d'abord. Monsieur de Richet, please be quick. We are both very busy. As any good soldier would, I imagine you own a firearm. May I see it? Oh, well, if you really want to, here is my pistol. Don't worry, it is not loaded. Do you have several of these? In Corsica, oui, but not on me when I am traveling. Only a bandit would carry such an arsenal. Thank you. Someone saw you not far from the victim's room. Can you tell me what you were doing exactly, please? I can tell you that someone is an idiot. I wanted to warn her to be careful. You see, on the night of my arrival, I saw someone leaving her room in haste, and I wanted to speak to her, to warn her. Unfortunately, the young lady slipped through my fingers each time. Now I know why. She had every reason to be worried. What an idiot I was not to insist. I could have helped her. Est-ce qu'il est immunisé à la psychologie? J'ai pas envie de faire de conneries. Immunisé, conviction, vulnérabilité, étiquette, immunité politique. I've been studying him for a while now, and I don't think he was lying. Yet, I'm surprised how easy it was for me to read him. It must surely be his military side. I wish they all could be like that. My investigation would be finished already. Ce serait vraiment pas lui? Did you hear about young Elizabeth? Indeed, it is deeply regrettable. Lord Mortimer asked me to... I know. You no doubt want to know my alibi. I spent the night downstairs playing cards. Can you tell me who was present at the game, please? Well, there were Lord Mortimer, President Washington, and Sir Gregory. Thank you. Ah, and His Eminence Piaggi as well. Excuse me, I nearly forgot him. Poor soul. Did any of you leave during the game? Not that I know of, monsieur. I didn't exactly spend my time noting the other guests' comings and goings, but I don't think so. Thank you. Did you notice anything unusual during the evening? Nothing at all, except the luck of the devil of Lord Mortimer and Sir Gregory at cards. Did they win much? Oh la la, monsieur, they cleaned us out more like. But I plan on getting it all back before we leave. What time did the game end? I can't say exactly. As for me, I must have stayed until midnight. I was exhausted, couldn't think straight, so I preferred to go up to bed. On your way up to bed, did you notice anything out of the ordinary? No, not in the least. The whole manor was sound asleep. Not really. No. Well, have we finished, monsieur? Exactly. Thanks again for all your answers. Good day. Bon, eh ben écoutez, mon premier suspect, si je puis dire, a l'air d'avoir un sacré alibi.
Donc il y a fort à parier que c'est pas lui. Après, le coup de boost, quand même, est suspect. Et le fait qu'il ait rajouté également que le cardinal était là, mais pourtant on n'en a pas parlé. Lord Mortimer on en a absolument pas parlé. Je sais pas, c'est bizarre ça aussi. Est-ce que le cardinal serait capable de tuer quelqu'un? Je pense pas du tout. Mais est-ce qu'il était présent? Après, le truc, c'est que la partie se finit à minuit. On sait que le meurtre a lieu probablement autour de 4h du mat. Duchess Emily Hillsborough. King George III in coronation robes. Nice touch for the room of an English duchess. Là, à mon avis, on va avoir le twist qui va nous faire dire que faut pas qu'on lui fasse vraiment confiance. Ça, on l'avait déjà retrouvé dans la pièce secrète. Cette statue-là, mais en plus grande. Dear E, I received your last letter. Unfortunately, the Crown informed the Golden Order that our mission should under no circumstances hamper Sir Gregory's plans. Decidedly, they have support from the highest level in Buckingham Palace. So here we both are, hands and feet tied, and little room to maneuver. Keep me abreast of events. Our mission is becoming more complicated. Yours, E. T.S. The French chapter of the Order doesn't appear to know anything about the arrival of our friend Sarah. I therefore cannot comment on it. However, my guess is that she has come here for personal reasons. Donc là, on sait qu'elle parle à sa sœur. Ce qui m'inquiète, enfin, ce qui me pose question, c'est du coup, Sir Gregory, il est de quel côté? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un affrontement entre Lord Mortimer, pardonnez-moi, que Lord Mortimer veut faire. J'arrive pas à parler. Et l'Ordre Doré. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de conflit, peut-être pas direct, mais en tout cas que les deux vont venir à se mettre en conflit si les plans de Mortimer sont mis en place. Avec la domination totale, par exemple, du monde en mettant ses dirigeants là où il veut, là où il le souhaite. Mais du coup, le fait que Sir Gregory, enfin, les plans ne devraient pas gêner, enfin, l'ordre ne devrait pas gêner Sir Gregory. J'ai l'impression qu'il y a un lien entre donc, notre mère et Lord Mortimer que je n'ai pas pour le moment et qui fait que cette enquête est... The Lady's Waldegrave by Reynolds, painted upon the request of the Waldegrave family, in an effort to find them a husband. Displayed like meat. It's disgusting. Sauf que ça peut résumer le fait qu'elle est... Du coup, ça voudrait dire que Lord Mortimer savait qu'elle avait une sœur. Genre, voilà, je sais. Donc son plus grand secret, là, il la détiendrait, quoi. Grammar of Port-Royal. Ah, the artistry of the French language in all its splendor. Whoever masters French commands the world. At least une partie of it. Pour l'instant, j'ai rien de suspect ni quoi que ce soit dans cette chambre. Si ce n'est le fait que Mortimer, je pense, est au courant de son secret. Ce qui fait qu'il a un moyen de chantage sur elle, de pression en tout cas sur elle. A letter from William Pitt the Younger, addressed to Emily. He's the present Prime Minister of the United Kingdom. Emily has indeed some powerful backers. Donc du coup, ça... Madam, thank you for consoling the Queen. The King's situation is worsening, but I wager he'll recover from this present fit. Next time you speak with Her Majesty the Queen, would you please be so kind as to ask her to look into my petition to raise taxes with the King? I will personally see to it that our nation will recover from this impasse. But King George's mental situation is slowing down our decision-taking. Thank you in advance for all your help. William Pitt, Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain. Ouais, donc encore une fois, comme j'ai dit, hein, je suis pour informer le roi Georges du soutien du Saint-Père. Nous vous aiderons à financer le recrutement de régiments d'émigrés royalistes. D'accord. 2 coils circle the lock. J'ai pas la clé, malheureusement. Queen Charlotte.
All the royal family of England is there from what I can tell. A letter from William Pitt the Elder addressed to Emily. He was the English Prime Minister. This letter dates from 15 years ago now. Madam, I shall never thank you enough for all your care and attention. I shall be indebted to you until my last breath. If you have any request of me, you only need ask. With regards to my son William, I shall never thank you enough for looking after him. You know the latter's preferences, and you will understand he needs you desperately. For that, and as agreed with Queen Charlotte, our friend Duke Hillsborough will carry out his task and meet with you within 6 months. From then on, you'll be free from want. Yours sincerely, William Pitt, Count of Chatham. Ouais, donc elle aussi elle a des moyens de pression sur la famille, enfin sur le Premier ministre. Je sais pas quel moyen de pression elle a sur le Premier ministre, mais elle le tient par les couilles. A devil's thorn, to be used to uncover the best disguised traits. Est-ce que j'ai d'autres choses ici? Je pense pas. On va aller lui parler, hein. Il n'y a plus que ça à faire, donc ça va mettre tout ça. What can I do for you, Louis? I've come to see you about last night's tragedy. Did you hear anything about what happened to Elizabeth? Yes, we all did. Rumors spread quickly, you know. How awful. I didn't know her well, but I hope at least the poor thing didn't suffer too much. Elle est immunisée à quoi? Encore une fois, je lui dis, je lui fais pas forcément confiance. Hein. Elle est vulnérable à la psychologie. Let's go. Death came quickly. You can be assured of that. If such a senseless act can happen here, then none of us is truly safe anywhere. Lord Mortimer must be mortified that one of his guests could have committed such an act, don't you think? He is indeed very upset about it. It's only natural after such a violent murder. Violent? What do you mean? Elizabeth was stabbed 9 times. Oh my God, Louis. How awful. The murderer must have had a serious grudge against her to set upon her like that. It must have been a crime of passion. Do you know what happened exactly? In fact, Lord Mortimer has asked me to look into this case, Emily. Really? Are you Lord Mortimer's snoop now? I'm doing it for Elizabeth, not to please Mortimer. Good for you. Quite right, too. Have you found out anything? La diversion, elle est comment? Did you and Elizabeth get to know each other? I must admit, Louis, I didn't take much interest in her. I feel a bit guilty about it, but I never actually spoke to her. She seemed burdened by her problems, and as she wasn't invited to the conference, I didn't really seek her out. I hear you were in discussions with the Holy See. Oh, either His Eminence can't keep his tongue from wagging, or you've been poking your nose where you shouldn't, sir. Even so, Emily, you're raising a royalist army. That's no small matter. And you are straying from the subject. Is there anything else you wanted to ask me? I found a torn piece of dress in Miss Adams' room. Gray silk. Where's it from? That's what I'm trying to find out. The color doesn't match any of Elizabeth's dresses, but I might not have found all of her clothes yet. Good Lord, Louis, do you realize what this means? If this piece of dress isn't from Elizabeth, then it's... I don't have any grey silk dresses, Louis. Neither does my sister, since we wear the same clothes. Yeah, that's exactly what I wanted to check with you. I'm so sorry, Louis. Thank you. Are you all right? You know, I'm sure there's a good reason why your mother was at the scene. Thank you, Emily. We found the murder weapon. What is it? A dagger, quite slim. Have you found its owner? Not yet. Still searching as it happens. That said, since the blade penetrated the body several times, the murderer's hand will have been covered in blood. You think that's a clue? The handprint was a very slender hand, Emily. Probably that of a woman. Do you realize what that means? There are only 3 of us on the island.
Bearing in mind that neither my sister nor myself had any reason to set upon the young lady, that means... I know, Emily. I know. Keep up your courage, Louis. I'm sure there's an explanation. You're bound to shed some light on it all. If what you say is true, Emily, I'm less and less enthusiastic about shedding any light on the subject. Est-ce que je fais ça? J'ai pas envie de dépenser tous mes trucs. Après j'ai 2 trucs de gelée. On va tenter. Quoique attendez. On va faire que ça. Je crois que si je me trompe pas, c'est le... Voilà, c'est ça. Donc on va faire 4. Since your arrival, did you notice anything strange about Elizabeth? Everything that happened around that poor child was strange. You saw that for yourself. I know. You're right. I'm looking for leads to try to reduce the number of suspects. Well, I would say that in addition to ourselves, you could also cross off President Washington. I went to see him during the night. I had some business with him, and I can confirm that he didn't leave his room all night. That gives Washington an alibi. Ok. I won't keep you, Emily. Thank you for answering my questions. See you, Louis. Bon, je pense qu'en fait le voyage ici, enfin la fouille ici était plus là pour... Tiens, tenez, il y a une partie ici. Là c'est la sortie, je crois. Comment dire? Était plus là pour en apprendre plus pour plus tard en fait. Là j'ai obtenu des éléments comme quoi elle est en train de rassembler une armée contre... Duke Manuel Godoy. Pourquoi je peux pas rentrer dans sa chambre? C'est la seule chambre que je peux pas rentrer. Ça me stresse ça. Donc ouais, elle était quand même en train de former une armée quoi. C'est pas rien, ça, pour le coup. Ah ouais. Pourquoi je peux pas aller... Ah bah il est en haut, je suis con. Mais je peux pas fouiller sa chambre. What the fuck. Putain il est suspect ce mec là parce que... Au final c'est le seul qui a pas vraiment un alibi je crois. Enfin si il était soi-disant la partie de cartes mais... J'ai l'impression que c'est rajouté du mode, en mode, je sais plus qui m'avait dit, oui Napoléon qui m'avait dit ça en mode, ah oui mais j'avais oublié de préciser qu'il y avait lui aussi, c'est important, on m'a dit de vous le dire. Lui va être dans tous ses états je pense. Massachusetts. Là je l'ai. Allez. Fuck. Putain j'ai l'élixir, j'en ai plein, j'ai pas besoin de plus. Non. On va quand même fouiller principalement tout ce qui est ici. Alors. A map of Connecticut. Alors. It looks like a note between Emily and Washington about trade deals. The English and the Americans are preparing a peace treaty. It would appear that Emily is in secret discussion with Washington about reopening trade between the United States and England. If such an arrangement came into being, France would suffer dearly. My dear George, I'd like to invite you to join me as planned at my place. I have a project to show you. It is time that the United States played a more important role on the world stage. I understand your reluctance of playing with fire. I know your new country is very young, but rest assured that I would do nothing to jeopardize what we have built together. I look forward to seeing you soon. Your friend, William. Il avait des plans pour à peu près tout le monde. Hein. Il avait des ambitions en tout cas pour... Enfin oui. Mais tout ça c'est de la manipulation. Donc il veut mettre, j'ai l'impression, en guerre. Au moins commerciale, la France et les États-Unis. Et l'Angleterre du coup. Du coup il aurait probablement gagné si les deux... les alliances disparaissent et c'est lui qui serait le bénéficiant j'imagine.
pas. Portrait of George Washington. Ce qui est sûr, c'est que Mortimer fait pas ça pour rien. Est-ce que c'est la même bouteille d'alcool qu'on avait sur les lieux du crime? Il y a également quelque chose qu'il faut que dont je parle, mais qui reste dans le coin de ma tête depuis un moment, c'est pourquoi est-ce que Mortimer nous envoie nous chercher ça? Je pense que c'est une forme de test, ou alors c'est un truc cynique en mode tu trouveras pas, de toute façon on cherche pas, tu perds ton temps, on s'amuse. Ou peut-être qu'il nous teste pour qu'il a encore une fois un projet plus grand pour nous. Je sais pas. Mais ça me paraît suspect le fait qu'il nous envoie nous alors qu'au final on n'est pas grand chose quoi. Greetings, Louis. Mr. President, you can guess why I'm here. Of course. Lord Mortimer has sent me to ask you a few questions about last night. It's... How am I going to tell Elizabeth's father that she's dead? I know, Mr. President. I shall endeavor to find out the truth about this tragedy. I must ask you to help me, though. Please. Find the degenerate pig who did this, Louis. Tell me, Mr. President, had you spoken to Elizabeth since your arrival? You know her father. You thought she was dead. No, I didn't. And I believe I'll be taking my remorse with me to my grave. I wanted to, but I didn't know where to begin. You can't blame yourself. You couldn't have known that her days were numbered. Were you aware that Elizabeth took laudanum? Yes, she came to ask me for some. She had finished her reserve, I believe. Do you take it regularly, Mr. President? Unfortunately, I do, Louis. I still suffer from a terrible toothache, and it's not likely to get any better. It's just for that, then? Old age, my young friend. I don't wish it upon you, but you'll soon see. At my age, it's rare to have no problems in that domain. And do you take a lot? A moderate amount, Louis. Only the dosage indicated on the prescription of my doctor. Mm-hmm. Do you know if she had any enemies, Mr. President? Not that I know of. I heard about her altercation with Mr. Perru, but that case was closed, if I'm not mistaken. But if in doubt, I wouldn't leave any door unopened, and I'd go and question your fellow countrymen. Don't worry. Countryman or not, I'm not letting anybody slip through the cracks. Do you know why she came to the island? To get help, if I'm not mistaken. Isn't that right? Indeed. Sir Gregory suggested to her father that he introduce her to Lord Mortimer to see if he could help her. Yes, Lord Mortimer has a talent for healing, apparently. I'm not surprised Sir Gregory advised her to come. Agreed. Mr. President, we found a footprint at the scene of the crime. Not a dress shoe, I hope. That's all I wear. No, rest assured. It looks like the print of a big ankle boot. A large size, I'd say. Perfect. That should help you, Louis. It's a clue. Mais j'ai pas fini l'interrogatoire. Encore une fois, hein, on veut vraiment m'orienter sur le fait que c'est Pérou, c'est bon. Vas-y, t'as tout. Je suis pas sûr. Enfin, je pense que c'est pas lui vraiment. Unité politique. Are you all right, Mr. President? Are you feeling all right? Oh, don't worry. It's this rotten toothache. What do you expect? I'm no spring chicken now. I'm talking to all the guests to find out who has an alibi and, well, who doesn't, Mr. President. Can you tell me what you were doing last night so that I can strike your name off the list? I spent the night right here, reading. All night? Exactly. Emily stopped by in the middle of the night. You can ask her. She wanted to talk about some business we have in common. Anything whatsoever to do with Elizabeth? Not at all, Louis. A business matter. Ouais, donc ça correspond. Y a pas de souci. I shan't keep you any longer, Mr. President. Feel free, Louis. If there's anything I can do, just ask. Thank you, Mr. President.
Bon, bah écoutez, la fin de mon enquête est là. J'ai appris des choses, mais je sais pas beaucoup plus sur le meurtre. A map of Vermont. Comme j'ai dit, j'ai appris des choses, mais... Devil's Thorn. I'll keep it. Ok, je peux pas... Il y en a un que j'ai pas pu interroger pour le moment, dans tous les guests. C'est... Enfin, le cardinal, je l'ai interrogé, mais... le Sir Gregory, je l'ai pas interrogé. C'est le seul que je peux pas interroger. J'ai fait le tour. Hein. J'ai fait le tour. Le problème, c'est que j'ai rien appris. Vraiment. On va essayer de lui... de parler à... Alors, Mortimer, le problème, c'est que je sais très bien ce que je veux faire. Et en gros, le seul que j'ai actuellement au coupable, c'est Jack Perrault. Et donc du coup, je pense que ce qui va se passer, c'est que ça va être une machination contre Jack Perrault qui va faire que Napoléon va être tout seul dans l'endroit et il va devoir complètement être aux mains de Mortimer. D'accepter tous les termes que Mortimer lui dira. Et je pense que c'est une machination, mais je pourrais pas le prouver. Machination de qui maintenant, c'est ça le problème quoi. Which four-letter word could open this chest? Zeus peut-être. On va tester Zeus. Nice. Machiavel. Ah oui, non, je suis con. Antonin Claude Lancelot, ouais. Non, si c'est un philosophe, je sais plus. Non, c'est pas enfin. Pas ce que je pense. C'est mort. Et donc il est au courant de l'ordre aussi. Qu'est-ce qu'il joue? Qu'est-ce qu'il joue? À quel jeu il joue? Je peux lui reparler ou pas? What a tragedy, my son. How could such a thing have happened? That's exactly what I'm trying to find out. Did you notice anything out of the ordinary last night? I saw the young French soldier, Bonaparte, I believe, hanging around near Miss Là, Adams' les room. deux versions correspondent pas. But I would not want to get an innocent man into trouble, Louis. It's probably nothing. But if I were you, my son, I would talk to Monsieur Perrault. You remember how violently he set upon Parce que this Bonaparte, Oh, don't worry. Bonaparte me dit, He's on the list of on a joué au suspects. poker. Ah, au fait, il y avait aussi le cardinal. Et là, le cardinal, le premier truc qu'il me dit, c'est j'ai vu Bonaparte tourner autour de la chambre. Après, il dit bien sûr, je veux pas dénoncer un innocent, mais il y a quelque chose avec lui. Il y a quelque chose avec lui. J'arrive pas à définir ce que c'est. Donc là, si toutes les peintures veulent dire quelque chose. The nightmare painted by Fuseli in 1781. Qu'est-ce que ça veut dire celle-là du coup? Et celle-là c'est quoi? Ouais, ah, ça va. I've come to speak about the findings of the investigation, my lord. I'm listening, Louis. I'm sorry, my lord, but
I don't have any evidence conclusive enough to allow me to name the culprit with certitude. Really? I see. Well, that's your decision, Louis, and I accept it. Given the distinguished guests and the sensitive political issues involved at the conference, I trust you'll leave me to conclude the case in my own way. Right. It's time we spoke about your mother, Louis. When I first came here, I wasn't that worried. In the past, my mother has taken a few liberties during her missions, including disappearing for several days on end. That doesn't make me feel any better, Louis. What was the official reason why my mother came to your island? I knew about your mother's activities, and yours, in the Golden Order. I thought we had everything to gain by working together. You mean the canon deal with Monsieur Bonaparte? Among others, yes. How did you hear about that? Monsieur Bonaparte came to speak to me about it yesterday, during lunch. I see. So impetuous. He was supposed to let me speak to you about it first. Our friend Napoleon desperately needed financial backing to properly equip his army. I took it upon myself to back him because I have a firm conviction that he can go far. We shall see. However, there's one thing that surprises me. Isn't Bonaparte a bit young to deserve so much attention? Well, you come straight to the point. I like that. Indeed, if you knew just how much you remind me of him. Trust me, I'll wager that Monsieur Napoleon will soon prove himself. I'm working on it, at least. Once this deal was closed, I had big plans for Sarah. Such as what? You see, I've invited several influential figures on my island to present them with a project at the conference. It will be presented later today. I thought that the Golden Order had a role to play. And I still think so. I was hoping Sarah would be able to join us. I see. Indeed, if by chance your mother decided not to return to us before the conference, would you do me the great honor of attending? If only to follow the deliberations while waiting for her to duly take her seat. Why not? We shall see. Ah, thank you so much. In this way, you'll be able to keep your mother informed of what is said. There's something else I'd like to briefly go over. Earlier, you asked me the official reason for your mother's presence here. Is there an off-the-record reason why your mother came here? She was looking for someone. What do you mean? In Paris, we were working on a smuggling case to do with occult objects. We had just arrested a dealer who intended to go to you to meet a buyer. My mother was here to find out to whom he intended to sell his stolen treasure. Oh. What was the name of your dealer? The dealer was called von Burchard. As for the buyer, he was unknown to us. No, I don't know anything about that. There's something I still don't get. In your opinion, why would your mother remain in hiding over several weeks? I'd like to find a logical answer, but I just can't see anything. Je fais exprès. Apart from the fact that she might have lost her mind. Since I came here, I've ceased to understand her. That, plus what I've found out about her past, and I'm left with the bitter feeling that I never really knew her. I can understand you beginning to feel that way after these past 2 days, but I'm sure all will become clear once your mother reappears. The only thing I can tell you is that Sarah had indeed changed. At the beginning of her stay here, we enjoyed spending time together, solving the world's problems. You seem to know my mother very well, my lord. What did you talk about together? Oh, as soon as we had a little free time, we liked to share points of view about practically any subject. We would find ourselves embarked on interminable discussions that could go from Monsieur Blanchard's flight in a hot air balloon to the Treaty of Jassy.
Or the adoption of the metric system in France last year. Or even Mr. Eli Whitney's invention in the United States. The armistice between the Russians and the Turks. Russia's come out of it having officially won Crimea, which gives it direct access to the Black Sea. And, at the same time, the Mediterranean Sea. I'm worried about the decisions Tsarina Catherine might decide to take. She's a woman who managed to get rid of her husband to accede to the upper reaches of power. Gaining access to the Mediterranean Sea remains her main objective. When she still had that dear Potemkin as her lover, I could always find out about her intentions, but those days are over. You're speaking of Grigory Alexandrovich Potemkin? The very man. The little devil behind the mother of all Russians. Since his death, I know absolutely nothing of what the Tsarina is up to. Donc il aime pas avoir le contrôle. Really? Ah, yes. I didn't mean to shock you. Please forgive me. Let's just say that, in my position, it is often advantageous to know about the habits and customs of world leaders. I'm surprised she didn't get you started on the Crusades. It was her favorite subject. Are you joking? Sarah and I spent entire days together reliving them. It so happens that the Crusades are also my subject of predilection, especially the third. My ancestor distinguished himself brilliantly during the siege of Saint-Jean d'Acre. Unfortunately, my lord, the Crusades are not my chosen field. Well, it doesn't matter. You have plenty of time to learn. Your Est-ce que mother c'était vraiment is son a ancêtre? very well-read woman. Est-ce que c'était lui? You're quite lucky to have her as a model, Louis. Yes, I know, but I'm still very worried. I must admit, there are worse things to worry about now, Louis. What do you mean? Since she disappeared, your mother has been seen once. Her behavior on the evening of your arrival greatly surprised Gregory and myself. She resurfaced to attack Emma, Emily Hillsborough's twin sister. And she shot her with a pistol. Then, before Gregory could intervene, she ran off and disappeared again. I beg your pardon? Hang on. Donc il est au courant de mes visions. My vision on the wharf, it was actually happening inside the manor. Mother shot Emily's sister? The very person she came looking for? Why would she do that? Excuse me, but between that and the childhood of Lady Adams, it's all a bit much for me to cope with. I need to piece it all together again to see things more clearly. You said that you spent a lot of time talking together at the beginning. What happened for that to change? I'm afraid I haven't much to tell you. The more the days went by, the more she withdrew into herself. She never gave me an explanation. Until the day came when she purely and simply disappeared. Where did she go when she wanted to be alone? She would shut herself away in a room we use as a box room upstairs. Would you allow me to go there? Naturally, Louis, of course. I'll send you a servant to open it. Thank you. That's all I can tell you about the disappearance of your mother, Louis. I would like to have been more helpful. I shall stay on her trail and follow up any leads. Thank you. We will meet later on to welcome our last guest. In the meantime, I shall get someone to open the box room upstairs for you. Thank you. The room is just opposite Mortimer's study. Faut que je remonte, c'est ça? Le jeu, ça ferait bizarre de me laisser descendre pour remonter. Attendez. À moins que ce soit là. Couloir du premier étage, chambre de Richet, ma chambre. Le balcon de votre suite. Chambre d'Adams. Je crois que ça descend. Mais on voit qu'il y a plusieurs étages, hein, ça descend assez loin. D'ailleurs. Je vais m'arrêter là pour cet épisode, mais on va faire un point. Donc là, ça doit être Godoy, j'imagine.
Donc, si elle est là et que j'ai des immunités à découvrir, ça veut dire que je vais lui parler. Donc, ma mère, pardonnez-moi, qui se trouve ici, ne l'a pas tué. Elle lui a tiré dessus, mais il ne l'a pas tué. Donc, ça, déjà, ils sont au courant de mes visions également. Il a joué dessus, c'est pour ça qu'il l'a mentionné. J'étais pas censé savoir ça. D'autant plus qu'ils n'arrêtent pas de nous dire. Déjà, ils nous mentent parce qu'ils nous disent on sait pas où aller, alors qu'en fait, à ce moment-là, elle était dans le manoir. Donc, ça veut dire qu'il la garde probablement dans le manoir. Est-ce que c'est elle qui joue à un jeu avec nous et Mortimer? C'est-à-dire que, genre, Mortimer prétend que elle a disparu. Et pendant ce temps-là, elle a fait une enquête ou je ne sais quoi sur quelqu'un dans l'eau. Et moi, en fait, je suis censé faire mes tests, probablement auprès de Mortimer, pour impressionner ou pas ma mère. Mais le truc, c'est que ça serait pas logique parce qu'elle sait à peu près ce que je veux, ce que je vaux, pardon. Vu que il y a eu le premier, le prologue, là, plus ou moins, où on était ligoté à la chaise. Elle a été, enfin, de ce que j'ai compris de cette scène, c'est qu'elle était plus ou moins fière de nous et elle avait, enfin, de moi et de mon personnage. Elle avait dit qu'elle était, que l'entraînement, c'est, enfin, que en gros ma formation s'était bien passée et que j'en avais retiré que du bon. Donc pourquoi me ferait un test à moins que ce soit un test ultime? Et si c'est pas le cas, ça veut dire qu'elle est emprisonnée dans le manoir, mais il la laisserait vagabonder quand elle veut. Et pourquoi elle aurait tué Elizabeth Adams? À part le fait que ce soit le diable, à moins que Elizabeth Adams a pensé révéler des choses à George Washington, ou le dévier du fait que le traité le plus important pour sa visite. C'est-à-dire que si Washington avait découvert que. Enfin, se mettait à trop parler à Elizabeth Adams, peut-être qu'il aurait oublié le traité. Pardonnez-moi, les accords commerciaux avec les Hillsborough et l'Angleterre. Et donc, il fallait supprimer Elizabeth Adams pour que Washington puisse vraiment se concentrer uniquement sur le deal avec l'Angleterre. Mais c'est pas logique parce que. Enfin, pour moi, ça serait risqué parce que ça voudrait dire que vous mettez un mec en deuil, quoi. Et vous négociez avec lui à ce moment-là. Peut-être que c'est en même temps le moyen le plus logique et le plus facile de négocier avec lui. Il va signer n'importe quoi. Et ça c'est en partant du principe qu'il n'est pas impliqué dans le meurtre. Parce que le fait son alcool ait été retrouvé sur les lieux pourrait porter à confusion. J'ai vraiment un putain de vibe des petits nègres dans cette histoire. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'au final, la personne qui est morte ou qui a disparu est au final celle qui manipule tout le monde. Donc ça serait elle depuis le début. Mais on sait qu'elle s'est coupée la main du coup, vu que les visions sont réelles. On sait également que Mortimer veut qu'on trouve quelque chose que Sarah a caché, donc il la maîtrise pas. Donc elle est en train de se jouer de lui. Et on est en train de jouer son jeu pour la retrouver, pour la mener à elle. C'est comme ça en fait maintenant que je vois les choses. Et si on suit cette logique-là, ça voudrait dire qu'elle veut se jouer de Mortimer. Dans ces cas, pourquoi tuer Elizabeth Adams? À moins qu'Elizabeth Adams était un moyen de pression que Mortimer exerçait sur quelqu'un. Peut-être sur Washington du coup. Et le fait de la faire disparaître libère Washington ou quelqu'un d'autre. Ou alors c'est tout simplement un meurtre pour m'amener sur l'enquête où je découvrirai des choses et après ça me mènerait à elle. Ou sur Mortimer. On va apprendre des choses sur Mortimer. Je sais pas. Je sais pas. Il y a des choses qui m'échappent. Clairement. Il y a des choses qui m'échappent. Enfin, pas qui m'échappent dans le sens où je comprends rien, dans le sens où il me manque des éléments. Et je suis pressé d'avoir vraiment le moment où je vais découvrir le truc. Et une réponse va amener une autre réponse, va amener une autre réponse, va amener une autre réponse. Ça va être le moment déclic. Et c'est le moment que je préfère évidemment dans les jeux détectives. C'est où vous vous dites ah putain, voilà ce qui explique tout. Parce que là il y a beaucoup de points qui s'entremêlent et pour l'instant c'est un fouillis ordonné. Mais on me cache pas mal de choses et j'ai hâte de comment je pourrais dire ça,
Désolé, je commence vraiment fatigué, c'est pour ça que je vais arrêter la vidéo là. J'ai hâte de dénouer les nœuds et faire vraiment du coup tendre les fils qui relient les différents personnages les uns entre les autres, pardonnez-moi. Allez, je vais m'arrêter là pour cet épisode et pour cette journée d'enregistrement. Merci d'avoir regardé cet épisode. Portez-vous bien et moi je vous retrouve quand vous souhaitez pour un nouvel épisode sur The Council, un jeu que j'adore particulièrement. Allez, à bientôt.